Oh my god. I'm sorry, guys. I'm really sorry. But I'm here. I'm back with you. Okay, let's wait for people to join us. Let's wait for people to join us. I'm sorry, guys. Yeah, so actually I was out of charge, so that's why I did not think about it. My bad. Hello again. Hello again. We lost so many people, but we're back. Okay, I think we can start. So we were discussing the overview, how to write the overview. The overview is something that stands out from the graph. So apparently when you look at the graph, what can you see? We do not write any numbers in our overview. And when we plan, we need to write down what we'll write to the overview section, okay? So if you don't write the overview, then you will not get more than 5 band. So in order to get 5 or higher in task achievement, you need to write your overview. Okay, we're clear on that. And I said that it is important for us to make comparison. Okay, as the question asks, we need to make comparisons. And also in overview, it's better to make comparisons. Okay, how we make them? We need to compare some things such as winter and summer, for example. So it's better to compare winter with summer. This is how in one complex sentence you can show off your grammar, because it's going to be a complex sentence, and you're gonna increase your task achievement score because you will compare two things. Okay? How to compare winter and summer? There are several ways. The first one is writing about superlatives. The next thing is some people asked and suggested to write about salad, that in both winter and summer season the salad is the same. But I don't think this is the best thing, so there are better ways of doing it. And one people suggested to write about hot servings that sell better in wintertime, during wintertime. So if you look at hot coffee, for example, people drink more hot coffee in winter. And soup. Look at soup. It's also usually drank hot, right? So hot coffee and soup are hot servings, and people usually drink these hot things in winter. What about summer? Let's look at the summer. So in summer, people drank iced coffee the most. Iced coffee, something refreshing, right? Something that makes you cold. Ice cream is the second one. So what can I notice from this? It's in fact that hot servings sell in winter, while refreshing or cold servings in summer. So one thing to note, I'm going to give you some tips on how to write overview. Usually what I do is I look in the bar chart at how it changed. What is the difference between two things? For example, in here, so for example, here you have hot coffee, and the difference is very significant, meaning that in winter people drink a lot of hot coffee, when also there is a difference. So what I mean by that is that please look at when winter is more than summer,
and then look at when summer is more than winter, because we need to compare winter and summer. And imagine here having absolutely different categories, different distinctions between males and females. You also have to look at when males are like the number for males is higher than females, when the number of females is higher than males. So this is usually what we write about in overview. We compare winter and summer and see when winter is highest, when summer is highest. And there is a difference, but if I write that the highest for winter is hot coffee and the highest for summer is iced coffee, and if I write hot servings sell in winter more than cold servings, while cold servings sell more in summer, there is a difference. In the first, I just write what I see. In the first, I just I list the information. But in the second one, I reflect on the information. I reflect, meaning that I give my observation. I analyze it, and according to my observation, I notice these things, okay? In line graph, imagine you have a line graph. Whenever you're given a time period, you look at the change in overview. For example, I can show you an example. Line graph files. Okay, please look at this line graph. For this line graph, the overview will contain the trend, T-R-E-N-D. What is this? It's the first and the last points. For example, let's look at this random line graph. CDs purchased. So CDs purchased, the number for CDs purchased decreased over time. So you can see that the first point is like 55 and the last point is like 25. So we don't care what is happening between these 2 points, but we know that at the end, CDs purchase decreased. What about downloads? For downloads, it started at 35 something and it ended at 30. It also decreased. So we will write that the trend decreases. What about streams? You see that for streams, it started at 5 and ended at 40 something. So it's increasing. So for line graph, in overview, you just look at the first and the last point. Is it decreasing? Is it increasing? Is it the same? 3 options, either increasing, or decreasing, or the same. This is for line graphs. Okay, not only for line graphs, actually, for the things that contain time. Whenever there is a distinction in time, usually also you use the trend, okay? So just to keep it in mind. And guys, this process for writing introduction and the process of writing overview is almost the same for all types. Something that distinguishes this bar chart from others is the organization, is the language. Here, you use a lot of language of comparison and contrast. While in others, you might use some language of trends, language of change, of time, okay? If you don't know what that is, I don't have time to explain it everything, but you can Google that or just look at it or come to my course, join and ask me. So back to this report, we need to now organize our body 1 and body 2. And this is the most important thing. It's how to plan the essay, okay? How to plan the report. What to write in body 1 and body 2. Our job is to compare, okay? We always have to compare. And bar chart is the perfect data set to do so. So here we can compare winter and summer.
There are several ways of organizing the graph. In one graph, you can write about winter. In the other graph, you can write about summer. This is the basic way of organizing it. Okay, some people would just do like that. Just write about winter. So hot coffee in winter is like this. Iced coffee in winter is like this. Ice cream in winter is like this. Soup in winter is like this. And salad in winter is like this. And in the second body paragraph, hot coffee, ice cream, soup, and salad. This is just the basic way of doing it. However, it is not the best way. Okay? This is basic, not the best. And we are not basic, okay? We choose the highest, the best thing. So this is only one way of doing it. What are other ways of doing it? Can you write in the comments how else can we organize the paragraph? How can we divide the paragraph logically so that we have two body paragraphs? Please write in the chat. Okay, I'll be waiting for your answers in the chat. You know, and the hint is that we already know how to write overview, right? So in overview, we write about hot servings and cold servings, the difference between them. So maybe that's the case, that's the option. Try to think about it, how to organize it. Look at it. For now, we're not looking at the numbers, we're looking at how to organize it best in a logical way. For example, writing about winter in one and summer in the second is logical. It's very logical. But it's not the best way of doing it because you do not use any comparative language. In body 1, we can write similarities. Categories with higher in winter and higher in summer. Hot and cold servings. Okay, we have really good answers in here. Начать описывать самых больших показателей к меньшим, сравнивая зиму и лето. Good one. Really good one. So, I would say we can write it by category. So let me write it here. So organization. The first one is by season. And the second one is by category. But which category to choose? By category, we have several choices. We have several choices. For example, by category, some people said that we can write about the best, the most, the highest, and the smallest. So, highest, how did I write it? Highest and the smallest. Okay, let's look at highest and the smallest. So, highest, we will compare highest and smallest for winter and summer. But here, I would say that we don't look at the highest things, like, how to say it? So, don't just write that hot coffee is the highest one and the iced coffee is the lowest one. We do not want to just list the things. What we want to do is compare and contrast and make sure we understand the data given. So when you write about trends, try to look at the differences between them. So for example, here, hot coffee has the huge difference between winter and summer. Iced coffee has the huge difference between winter and summer. Soup has somewhat significant difference between winter and summer. Okay? But ice cream, salad, no difference. I mean, very slight difference. So, the highest and the smallest difference. Body 1,
to write body 1 about hot and iced coffee, hot and iced coffee plus soup. Yeah. In body 2, salad and what was it? Ice cream. Okay? So this is the one way. When we like organize it by category, we can look at the highest and the smallest difference. The highest difference between winter and summer. Another way of doing it is preferable and non-preferable servings in each season. Hot and cold servings. So I really like this one. It's the type of category. The type of category. So cold or warm products and cold products. So another way of doing it is classifying it into warm products and cold products. If we write in overview that hot servings sell in winter while cold servings sell in summer, we should know what are our hot servings, what are our cold servings. So you can see that hot servings are hot coffee and soup. So you can write in the first paragraph about hot coffee and soup and salad, because salad is like not here and there, it's just the medium one, salad. Okay, just hot coffee and soup are warm products, okay, hot products, and salad is just something in the middle. And in the second paragraph, iced coffee, ice cream, that's it. Okay, iced coffee and ice cream. So whichever way you do it, it's not important. The most important thing is how you write it, how you write about it. So you might want to use your comparison language, always comparing and contrasting. Okay, I am going to choose the last one, the type of category, warm products and cold products, because I really like this overview, that hot servings sell in winter while cold servings sell in summer. Okay, there are also other ways of writing it. You decide what to do. The language is important, the vocabulary is important, how you write about it is important. Okay, so I'm going to delete this thing, and my ready overview is that I'm going to write about hot servings sell in winter while cold servings in summer. In body 1, I'm going to write about coffee, soup, and salad because they are warm products. Warm products. And in the 2, I'm going to write about cold products, which are ice cream and coffee. Okay, is it clear? Please let me know if everything is clear. If you have any questions, let me know. Now, this is not all about planning. We also need to select the information that we're going to talk about. Okay, we know that we're going to talk about hot coffee. What are we going to mention about hot coffee? We know that we're going to talk about soup. What are we going to mention about soup? And guys, please pay attention that hot coffee and soup have a very big difference, right? So winter is higher for hot coffee and soup. So you can think that this is like a division between like big difference and small difference. However, the way you write it will be different. When you actually write the report, when you put words into this, you will say that that warm products, you will put the emphasis on the fact that warm products sell more in winter. It's a bit hard, but I think I understood. Okay, just let me know if you have any questions. So warm products meaning that hot coffee, hot is like warm, right? And soup. But cold products are like iced coffee and ice cream.
So about salad, why I'm writing it in body 1? Because body 1 is going to be more in size. I can also separate salad as the third body paragraph, but then my body paragraph is going to have only one sentence. I'll see if I can write it in one body paragraph. I will do that. If not, if I think that this is something missing, if there is something missing, I can just separate it in a body paragraph 3. Okay, so I'll look at it, but for now I'm going to plan it like that. So important information about body paragraphs is that you always need to write numbers. You need to be specific in here, because in introduction you usually don't use much numbers, right? In introduction you just say 5 categories, like winter and summer. In overview you never use your numbers, but in body paragraph you have to use your numbers, and we have to be very careful with it. Why? Because remember, being accurate with information is really important. If you are not accurate with it, you're risking your score. So we usually use our vocabulary in order to show that. For example, look at hot coffee. Winter for hot coffee. Do not say it is 75, because you don't know. It can be 74. Say something like around 75. Unless you are 100% sure it is this number, do not write the exact number. For example, hot coffee 30. We can see that it is 30. So you can say hot coffee is 30, but you cannot say the same for iced coffee. Like winter for iced coffee, is it 1, 2, 5? I don't know. So I can just say around 5 or near 0. Okay, almost 0. Okay, now the most interesting and the most important part is actually writing your essay, your report. Okay, so I'm going to write writing task 1. So I'm going to write an essay right now. I will start from introduction. In introduction, I will just paraphrase this part. When I paraphrase it, I add this information. And I advise you to have your own structure for introduction, because it will save you time. I'm going to show you my structure. I usually start with a glance at the graph provided, reveals or compares or shows. Okay, so a glance at the graph provided. This is how I start my essay, my report in writing task 1. But since this is not a graph, I will substitute it to a glance at the bar chart, because it's a bar chart. Okay, and I don't want to say reveals, I want to say compares, because bar charts usually compare, and we have 2 things to compare, winter and summer, right? So what is the information given? The information given is the average daily sales. I need to paraphrase average daily sales. How to paraphrase it? Let me just take this away. Okay, the plan. I'll put the plan in here, and I'll just, so that you can see everything well. Okay, so compares what? Average daily sales. So I need to paraphrase it. One technique that I use is like this: the average number of food types, maybe sold regularly. What was the name? Brisk Cafe. Look at the Brisk Cafe in winter and summer. Okay, so let's look at it. This is my introduction. 1 sentence for introduction. Sometimes it can be 2, but for now I use 1 sentence. A glance at the bar chart provided. This is my structure that I always use. I say bar chart because this is a bar chart. I talk about the data, the average number of food types sold.
Where? At Breeze Cafe. I also don't miss all the information that I write here. I included like winter and summer, no period, number of servings. So how I did it is there are some ways of writing it. So you can say how many food items were sold, or like the number of food sold. So you can see that here I use like it's not a passive voice, but it's something similar. Food sold. Okay, so this is the way I paraphrase it. Please let me know if it's clear. So I advise you to look at many introductions, seeing how people write, and then trying to make it the same. Try to not copy everything, but think about the format. For example, here my format is a glance at the provided. Glance at the provided plus verb 1, compares, reveals something, the number or the average number, the number or the amount, plus of what? Of something. So you write something, and here you write verb 3. This is your structure. So I'm looking at this sentence that I wrote, and I'm deriving structure from there. A question: почему provided не используем в настоящее время? It's a bar chart provided. Есть у нас такой метод в английском языке, когда мы берем noun и берем verb 3. И verb 3 у нас как будто у нас определение это. Например, food sold или like chart provided. Это определение. Вот это вот у нас уже идет, это по идее verb 3, но играет роль определения, то есть как adjective. Хорошо? То есть food sold, chart provided. Например, можно сказать boy played, да? Ну, то есть определение, короче. Это noun plus verb 3. То есть здесь у меня такая структура. Каждый раз, когда я читаю какие-то introduction, я стараюсь разбить это на структуру. Я не запоминаю слово в слово. Я запоминаю только структуру. Окей? То есть здесь даже вот этот вот bar chart можно убрать. То есть a glance at the something provided plus verb 1. Можно даже убрать provided. То есть это просто лишнее слово, чтобы показать, что я красиво типа умею писать. Можно убрать это. И просто сказать a glance at the bar chart compares the average number of food types sold regularly at the Breeze Cafe in winter and summer. То есть примерно так же вы должны читать много introduction и брать оттуда структуры. Потом вы можете в любом introduction использовать эту же структуру. Дальше, поехали. Первое предложение у меня уже есть. Второе предложение у меня overview. Вы помните, что мы пишем в overview? В overview мы пишем то, что hot servings sell in winter, while cold servings sell in summer. Overview обычно нам нужно начинать в отдельном параграфе. Ну, я так... По идее, it's not something preferable. Like, there is no difference. You can separate it in a paragraph. You can write it together. It doesn't matter. Okay. So I will separate. And usually you start overview with some kind of cohesive device. Okay, it's important. So you need to make reader know that this is your overview. And you can use some words like overall. It can be seen that. It is evident that. I will use the structure. Overall, it is evident that. People tend to buy hot food products, items. Вы видите то, что вот у меня здесь, да, уже использованы слова такие как daily sales of selected food items. И я не хочу использовать этот, мне желательно не повторяться, окей? Мне обязательно нужно использовать какую-то разную структуру. Желательно вообще не повторяться. Поэтому я стараюсь как-то перефразировать. Вот сейчас я пока так напишу и потом подумаю, подходит это или нет. Давайте пока сейчас
в моменте писать, и потом в конце, когда я буду проверять, я посмотрю на звучание. Hot food products, buy hot food products in summer, да? Давайте укажем сейчас hot coffee и суп, да, было? Hot coffee and soup more in winter, while cold beverages and products are more common in the summertime. То есть вот у меня вышел overview. В одном предложении я пишу, что зимой люди больше покупают горячие напитки и еду, а летом в основном покупают холодные напитки и еду. Тут не whole, тут while. Так. То есть здесь вы видите то, что у меня есть cohesive device, который говорит, что это у меня overview. So this cohesive device just points out that this is my overview. So the reader can read and understand this is the overview. That people tend to buy hot food products such as hot coffee and soup more in winter. Such as я использую для того, чтобы указать, да, hot coffee and soup. Какие у меня вот hot food products? While у меня соединяет два простого предложения. В итоге это у меня комплекс предложений выходит. Cold beverage. Beverage это напиток, окей, на английском. So cold beverages and products are more common in summertime. Я решила здесь не писать. Ну, можно, конечно, добавить, например, там, namely, iced coffee and ice cream. Окей. Кстати, я думаю, то, что можно еще вот так сделать. Добавить про salad in overview и просто не писать его в body paragraph. Ну или можно body paragraph написать. Давайте сейчас попробуем сначала body paragraph написать, потом посмотрим, если он хорошо будет звучать, тогда мы его оставим, если нет, тогда мы его уберем. Могу ли я использовать a glance at the во всех типах эссе в task первом? Вообще, да, но нужно учитывать то, что ваш уровень должен совпадать. То есть, вообще нормально использовать the bar chart provides, the bar chart reveals the information about. То есть, можно просто убрать a glance at и просто сказать the bar chart provided comparison, окей? Но если вы решили использовать такую структуру, то дальше ваше письмо должно соответствовать. То есть, если у вас только одна такая вот красивая фразочка, грубо говоря, да, и остальное все очень basic, тогда лучше это не использовать. То есть у меня достаточно хороший такой вокабуляр и грамматика, я могу строить комплекс предложения, и у меня, в принципе, получается это хорошо делать, и главное, чтобы у экзаменатора не возникло такое чувство, что вы специально как бы выучили эту фразочку и вставили. Это должно все быть натурально. Естественно. Натурально, это прям с английского языка. Natural. Okay. So. И мы закончили с вами уже писать первые две. Видите, на самом деле момент планирования самый большой, но когда ты пишешь, ты в основном быстро пишешь. Я могу потратить 10 минут на планирование и 8 минут просто писать. Такое тоже бывает у меня. Дальше нам нужно написать первый параграф. Здесь очень важно, guys. Одно, что вам никто не скажет, в основном я знаю, это то, что вот тьюторы не говорят об этом. Не говорят о том, что нужно первое предложение обязательно делать нам topic sentence. Topic sentence даже нужен нам в writing task первом. In a way that I need to read it and understand how you organize your paragraph. Это именно то, что поможет нам вытащить, поможет нам взять высокий балл на coherence and cohesion. Как это делается? То есть, прочитав один раз, я должна понять уже, прочитав только первое предложение, я должна уже понять, как вы organize. Как вы решили поделить параграф? Я использую обычно несколько структур. Вот одна из них это with regards to мы сказали, будем делить на warm product and cold product. Warm у нас hot coffee and soup and salad. Okay. With regards to warming food items. Видите? То есть начало with regard to warming food items. Прочитав только половину вот этого предложения, reader уже знает то, что я начинаю
правильно, и мой именно organization будет warming food items and refreshing food items. Вот это вот важно. Если так сделаете, у вас cohesion, coherence повысится. И таким образом я соединяю свое эссе с другими частями. Теперь мне нужно выбрать информацию, которую я буду говорить. Всегда начинайте с самой большой информации. Самую интересную информацию кидайте в начало. Здесь у меня самая большая информация – это hot coffee. Поэтому я напишу with regards to food items, hot coffee. И не забывайте то, что мы сравниваем winter and summer. Мы не просто про winter пишем, мы их сравниваем. То есть наша задача сравнить winter, summer, плюс сравнить все 5 food items внутри. Okay? Мы не выбираем одно, мы сравниваем все, что можем. Was the first choice among customers? With regards to food items, hot coffee was the first choice among customers. In winter, while... нет, я должна сказать, сколько. Taking up. Сколько у нас winter? Не забывайте то, что нужно написать numbers, okay? Вы сейчас можете свои body paragraphs писать, я могу их проверить потом, okay? Сейчас я буду писать и думать одновременно, так что вы тоже можете писать и думать. Обязательно пишите цифры. Taking up around или more than 75, или будет safe сказать 70. Старайтесь максимально делать все точно, в плане, наоборот, так, чтобы вы точно не ошибились. Например, здесь я не знаю, сколько здесь. Я не знаю, сказать мне 75 это было, и я просто хочу сказать more than 70 servings a day. Compared to 30 servings in summer. То есть в первом предложении я начинаю с связывающего, для того, чтобы связать параграф и дать ридеру понять, что у меня идет warming food items в первом body paragraph. Потом я пишу про hot coffee. Почему? Потому что это самая большая информация, самый вот evident, да, то, что у нас большой скачок здесь. И мне обязательно, во-первых, указать цифру. Я пишу taking up more than 70 servings a day. More than 70. Я не знаю, это 75 точно или 70, поэтому я беру то, в чем я уверена. И мне обязательно compare it to summer, потому что без этого у нас full grade не будет. Поэтому вот compare to 30 это у меня comparison structure. Я обязательно должна compare it. И заметьте, что я указываю цифру. 30 servings in summer. Compare. Take the highest, just compare it within each other and write the number. That's all. Very easy. What is the second highest thing? The second we write about soup, right? So we write about hot coffee and soup. Second comes the soup. And during winter time. Soup. What can I say about the soup? People. Ой-ой-ой, что можно сказать про суп? Сейчас я подумаю, какое-то предложение придумаю. Я знаю то, что суп. Посмотрите, разница большая, да? Если вы не знаете, что сказать, в основном у нас часто популярны такие фразочки, как double, triple, да? Нам же нужно сравнить, и это очень хороший метод сравнивания. То есть, когда мы говорим 50, вот видим, да, суп, и the winter у нас 50, но для summer у нас примерно как раз 25. То есть это почти 2 раза. И это вот самый такой вам лайфхак. Посмотрите, какие места у вас double, triple, чтобы вы могли сказать, там, типа doubled, tripled, да, more than twice, типа того. Поэтому я напишу more.
Смотрите. Потом скинуть этот файл в Telegram. Я постараюсь. Получается, смотрите, здесь у нас я использовала такую стратегию, где я использую слово double, очень такая рабочая схема, как раз увидела 50-25 и такая, все, double. Потом дальше я использовала для того, чтобы написать именно numbers, для того, чтобы указать именно be precise and write about the numbers here, like 50 and 25. I use the word respectively. Respectively is a really good word. It's an academic word, and it's better if you use it at least once in your writing task 1. Okay? Как мы это делаем? Мы сначала пишем 50, потом 25, a day respectively. Надо писать в прошедшем времени, спрашивают. По идее, не обязательно. Я здесь все на прошедшем допишу. Compares the average. That's how it goes to Вы правы, я могу здесь, так как у меня время, да, год не да. The graph shows the average daily sales. Вы очень правы. Спасибо вам за комментарий, АЕМ. Я должна переписать это на present simple. Это грубая ошибка. Блин, простите, ребята, это грубая ошибка. Я забыла вам сказать, посмотреть на tense. Обычно у нас указано сразу year, например, там 1990, 2015. Очень часто у нас writing task идет в прошедшем времени, поэтому я по привычке начала в прошедшем писать. Но здесь, так как это average daily sale, это более как факт идет ежегодный, нам нужно переписать это в present simple. Но это легко сделать. Получается, первое предложение мы не трогаем, потому что здесь compares. Overall, it's evident that people tend to buy мы это не трогаем. Именно вот в body paragraph у меня здесь плохо пошло. With regards to warming food, hot coffee is the first choice. Compared to search. Consume. То есть здесь у нас просто мы убираем дишку, и у нас during winter time people also consume more than the double amount of soup as they do in summer. Простите, я из-за того, что с вами разговариваю и быстро пишу, у меня в некоторых моментах ошибки выходят, но я стараюсь вот перечитывать, поэтому обязательно нужно перечитывать для того, чтобы проверять. Так, все, вроде больше других вопросов нет. Давайте... Так, мы написали про coffee, мы написали про суп, теперь можно написать про salad. Давайте я добавлю сюда salad, и я добавлю какой-нибудь такой interestingly. Какой-нибудь такой, знаете, прикольный такой cohesive device, но я еще подумаю, мне это понравится или нет. Это примерно я сюда вставлю. Interestingly, people are... Так, надо keep in mind that we are using present simple. People are served more than... more or less salad. У нас одинаково, поэтому мы можем сказать people are served the same. Salads, number of the same number of salads. Мы можем сказать салаты на английском. Салат, один салат, salads. Кажется, salads у нас countable, да? Number of salads, salads. Окей, вроде можно сказать. In both summer and winter. Ой, иногда у меня мозг совсем не хочет работать. In both summer and winter at around, скажем, at around у нас был, more than, around не был, так что можно, around 25. Что я здесь делаю? Я пишу про салат, про то, что она почти одинаковая, точнее, то, что она одинаковая. Это я пишу are the same number of salads. People are served. Это у нас passive voice. То есть, таким образом, я предоставляю такой mixed grammar. Okay? People are served. Я могла бы просто сказать serve, like, то, что, например, salads served. Да? Нет, salads are served, and people are served with salads.
То есть есть разные вариации этого. То есть можно написать это как в active voice, так и в passive. И для того, чтобы сделать мое предложение немножко такое spicy up, я использую passive voice, okay? People are served the same number of salads in both winter and summer, around 25 pieces daily. Обратите внимание на то, что я очень часто пишу слово day, но я его не повторяю. Okay? Например, more than 70 servings a day. Okay? Потом я пишу 30 servings. Потом здесь я опять написала items a day. Сюда я написала daily, pieces daily. То есть важно, чтобы у вас эти моменты тоже не повторялись. Старайтесь как можно больше синонимов использовать. Теперь смотрите, мне кажется, вот так мы можем закончить наш первый body paragraph и приступить сразу ко второму. И здесь, получается, нам опять нужно начать с хорошего cohesive девайса, такого линкинга, для того, чтобы показать райтеру, что мы вот начинаем писать про refreshing cold food items. Okay? И точно так же, только не повторяйте сразу with regards to another, то есть не нужно повторять ничего, можно использовать turning. Допустим, turning to refreshing foods. Food, по идее, это слово, да, uncountable, но когда я говорю, типа, блюдо, я могу сказать foods. Foods, choosing iced coffee, то есть первый у меня же iced coffee был. Я начинаю с iced coffee, потому что он самый большой significant, да? У нас есть ice cream и iced coffee. Я начинаю с iced coffee, потому что разница большая. И здесь у меня, кажется, будет всего лишь 2 предложения, потому что, ну, в принципе, тут только 2 остались штучки. Я просто напишу, типа, choosing iced coffee is the most widespread decision. Сейчас я прочитаю. Напишу и прочитаю. Сюда у нас То есть, что я здесь сделала? Я как linking использовала turning to refreshing foods, то есть понятно то, что я буду говорить про refreshing foods, потом я начала использовать первое приложение у меня про iced coffee, я вижу, что здесь для summer у меня 40, для winter у меня почти 0, поэтому я пишу то, что significantly more servings in summer than in winter on a daily basis. То есть уже я не пишу pieces daily, я пишу on a daily basis, и решила взять сюда в скобках. Ну, не знаю, мне иногда нравится в скобках писать, мне кажется, это прикольно. Чисто для фана. 40 in the former and almost none in the latter. Ой, у нас preposition правильно, да? 40, что у нас? 40 servings in summer. Да, 40 servings in summer. Вроде должно быть правильно. И второе, у меня, я говорю про ice cream, и я вижу то, что здесь разница небольшая, да, то есть here it comes the significant difference for hot coffee, for ice cream, for soup, but for iced coffee, for soup, but for ice cream, the difference is not that significant. So what I can do is just emphasize the fact that the difference is slight. Just the slight difference. The slight difference, или больше... Нет, давайте так. There is a slight difference in the number of ice cream servings. Please pay attention that for the 2 seasons that I don't change the names of categories. I always say hot coffee, ice cream, soup, and salad, okay? So this is something that should stick with you. Try not to change it. Don't say, for example, gelato instead of ice cream. Okay, don't say iced coffee or like iced latte. So try to keep it, okay, as it is. You can, however, paraphrase the words winter and summer because these are very general. You can say like winter time, summertime, winter season, summer season, or like when you say males and females, you can paraphrase it as women and men.
but then just try not to overdo it, okay? Because some people just paraphrase everything. I want to use one really good structure. I'm going to show you. Summer to collate. How much? 35. Okay, so let's look at the last sentence. There is a slight difference in the number of ice cream servings for the 2 seasons. So I'm mentioning that the difference is not significant. And please look at this. What? Извиняюсь, отвлеклась на комментарии, у меня что-то какое-то уведомление вышло. Though, summer, though. Это у меня хорошая структура. Though, это типа как однако, instead of but. Okay, and I'm still comparing. So this sentence is a complex sentence. So I managed to write a big complex sentence along with comparing 2 things, okay? So there is a slight difference in the number of ice cream servings for the 2 seasons, though summer took a lead, accounting for approximately 35. Took a lead means like had a higher score. Accounting for is a really good way of saying that it was, or like it is 35. So instead of saying it is 35, I say accounts for 35 pieces a day. So I think this is it. I've already mentioned everything. I mentioned hot coffee, iced coffee, ice cream, soup, and salad. I have nothing else to say. Okay. The next step is to compare and not compare, sorry. The next step is to read it, analyze it, see if everything is okay. We always have to check the essay. What we need to look at is some basic grammar mistakes. For example, I need to keep all the essay in present tense, okay? So I have to make sure that everything is in present. Next, I need to see the verb subject agreement. For example, when I say people, I have to say have. When I say person, I need to say has. Okay, so some of the most common mistakes. So my advice to you guys is to write down a list of your common mistakes. Sometimes people don't have the same mistakes over and over again. For example, mistakes in articles. And you need to write down to like a piece of paper that sometimes you have mistakes in articles, in prepositions, and verb subject agreement. And when you finish your essay, just quickly take a glance at it and check your articles, prepositions, and verb subject agreements. Okay, so let's read it together. It's my first time reading it, so hopefully I don't have any mistakes. A glance at the bar chart provided compares the average number of food types sold regularly at the Brisk Cafe in winter and summer. So I mentioned that this is the bar chart. I compared the average number of food type. Make sure you don't repeat anything, okay? The average number of food types sold regularly. And here we have the graph below shows the average daily sales of selected food items. So I am not repeating anything. So I can skip that. The introduction is okay. Next, overall, in overview, I write overall, it is evident that people tend to buy hot food products such as hot coffee and soup more in winter, while cold beverages and products are more common in the summertime. What I'm not sure of is using tend to. What if I take it off? It is evident that people buy hot food such as hot coffee, soup more in winter. Yeah, I think we need to delete the word tend to because this is a data report and I actually can see, so I have a visual evidence. So I will take the tend to because I'm not generalizing, I see them. So overall, it's evident that people buy hot products such as hot coffee and soup more in winter, while cold beverages and products are more common in summertime. So here I use my comparative structure with the word while. So I compare in overall, and I also have my cohesive devices here. Next, with regards to food, warming food items, this is my cohesive device.
Hot coffee is the first choice among customers in winter, taking up more than 70 servings a day compared to 30 servings in summer. During winter time, people also consume more than double the amount of soup as they do in summer, 50 and 25 items a day respectively. Okay. Interestingly, people are served the same number of salads in both summer and winter at around 25 pieces daily. Okay. I think it sounds okay, so I can leave it. Another way of doing it is just deleting it from here, adding it to overview, but when we add it to overview, we need to get rid of 25 pieces daily. No numbers in overview. Next, turning to refreshing foods. This is my another... by the way, during winter time, this is also my comparative... Wait, this is my cohesive device. More than double, this is my comparison. Interestingly, this is my cohesive device. People are served the same number of salads in both summer and winter. This is my comparative device. Turning to refreshing foods. Choosing iced coffee is the most widespread decision. Choosing the decision. I think, yeah, we can say something like that. Yeah, we can say it. With significantly more servings. Significantly more. This is my comparative structure. And then it is used as a comparative structure, and to here, like 40 in the former, almost in the latter. And now there is a slight difference in the number of ice cream servings for the 2 seasons, though summer to call it. So I have read it. I think it looks fine. So first of all, really good vocabulary. I think I do not repeat myself. Like, I rarely repeat myself. So I have a variety of vocabulary. Also, my grammar sentences, like my grammar, I use a lot of complex sentences. So, for example, this like bar provided, food type sold, or like complex structures with while, with though. And I also have some simple sentences. And I have my passive voice, like interestingly, people are served. So I have a whole variety of sentences. This is what makes my grammar look good. I think in terms of grammar, I would take like 9 because I don't have any mistakes. Yeah, I think the grammar is really good in here. Vocabulary is also really good because it's relevant, and please pay attention to the fact that I don't just say that I use people consume people consume food. So I have a relevant vocabulary. I know that I'm talking about food. That's why I say that it's a first choice among customers. I say customers. I say food choices. I say consume. So this is a vocabulary related to food and selling. I have the word sales in the given, but I say sold. I say sell. So this is a kind of vocabulary that is very relevant, very related to this task in particular. So I think I'm doing a great job by paraphrasing it. So people buy these products, right? So I'm using a really good vocabulary. For example, if you're talking about money, if there is like expenses in something, you can also use a variety of words. I think the topic is really nice. But at the same time, I don't touch any like hot coffee, iced coffee, like any categories. Like, I keep them as they are because, you know, just to be clear that I understand my keywords. I don't say like gelato instead of ice cream. In terms of cohesion and coherence, I think I really do well by hiding some of the cohesive devices. For example, here I hold while. So here I hide compared to. You can see that some sentences begin from cohesive devices, and at the same time, some cohesive devices are within the sentence. Okay, so I make a good job into making it. Make a good job without like putting in any attention into it. Okay, so I'm doing it effortlessly, very naturally. So by reading this first sentence, with regard to warming food items, hot coffee is the first choice among customers in winter, taking up more than an hour compared to 30 servings in summer. So this is a complex sentence. However, you don't actually notice that this is a complex sentence. So your sentence is really well established, well written.
and very hidden inside. As well as in terms of the cohesion in the overall like report, you can see how everything starts with the appropriate cohesive device so that you can read and understand it. A glance at the bar chart. This is my introduction. Overall, this is my overview with regards to warming, turning to refreshing foods. So everything circles back and you can actually read and understand what's going to be in the whole paragraph. And in terms of my task achievement, I use my vocabulary to compare. I select relevant features. I organize it well. I have clearly established 4 paragraphs. This is how this essay is going to get a very high score. So I have finished doing it. Let me know if you have any questions. Можно написать take a lead? PS take a lead? Место taking a lead. Где у меня? Press summer take a lead encounter. Yes. Take a lead. Though summer take a lead takes. Yes, you're right. Took a lead. There is a slight difference. Yes, again, in present simple. Let me make myself bigger if I can, or okay, I'm gonna just leave it like that so that you can access it. Does anyone have any questions? If you want me to check something, you can send it. Check your like sentences, your essays. You can send it to the Telegram chat or to the chat on YouTube. So whichever way you prefer. Окей. Если что, вы задавайте вопросы в комментарии, я могу их читать. Ой, а почему у меня здесь не видно? Вот видно заново. В общем, writing task, по идее, несложный. Его очень легко писать, если вы знаете слова и структуры. Самое главное в writing task первом это сделать, это выучить много-много разных структур предложений. Например, мы на курсе делаем так. Даем разные структуры таблички, где нужно, где прям написано, например, там verb, subject, plus adjective, plus там time expression. Вот такая-то структура. То есть, когда у вас есть, например, вот это предложение, да, вот вы читаете предложение, вам нужно поделить ее на структуру. Поделить ее на структуру, например, написать with regards to на-на-на-на-на. Там дальше у нас идет subject плюс verb plus adjective plus taking up на-на-на-на-на. То есть вы берете одно предложение и делаете из него структуру для того, чтобы потом вы могли применять. Изначально вообще вы можете даже открыть какое-то эссе и написать примерно такое же. Как сказать? То есть эссе, например, bar chart на другую тему, открыть его, посмотреть, какие предложения они используют и пытаться подставлять, сделать свое предложение похожим на вот это же предложение. Только вы будете использовать свои слова. Например, если здесь у меня предложение про hot coffee, а вы пишете, скажем, про bananas, вы будете заменять hot coffee на bananas, и, например, цифры там будут другие, да, там будут категории другие между winter и там, может быть, males and females, то есть вы смотрите на writing, который у вас уже имеется, и вы сравниваете другие. И вы начинаете писать свое письмо, которое максимально похожее на вот это. То есть вы копируете не слова, а структуру. Вот. И поэтому вам нужно обязательно структуру учить, смотреть побольше. Вот, мы этому тоже учим на курсе. Так. Вопрос. Можно написать the same number of salads, around 25 pieces daily in both? People also consume, где это у нас? People are served
the same number of salads. Да, можно, да, можно поменять местами. То есть вопрос был такой. Можно ли сказать, interestingly, people are served the same number of salads at around 25 pieces daily, то есть обособляем in both summer and winter. Та-та-та-та-та. Так, то есть conclusion не нужен. Нет, conclusion не нужен. Так и оставляем. В writing task 1 это у нас же не эссе, это репорт, поэтому нам не нужен conclusion. Иногда вы можете увидеть эссе, в которых overall написали не после introduction, а в конце. То есть, если вы посмотрите на критерии, там не написано, что нам нужен conclusion. Если бы он нам был бы нужен, тогда в критериях написано было бы, но нам он не нужен. Давайте еще немножко посидим. Если есть вопросы, я буду отвечать. Почему у меня получается быстро, например, писать, да, предложения один за другим? Потому что у меня в голове уже есть готовые структуры предложений. У меня уже есть вокабуляр. Например, я знаю то, что bar chart, мне туда обязательно нужно comparative language использовать. Мне нужно использовать слова compare to, more than double, while, though. Я знаю то, что я хочу это использовать. И я просто под ситуацию подставляю. Я думаю, а как мне, например, использовать вот эту структуру или другую, да? То есть все, что я делаю, это имею структуру в голове и пишу уже предложение, подстраиваю под свой график. У нас ушло даже больше времени на анализ, чем на письмо, потому что анализ важный. Представьте себе, да, если у вас бар-чарт, в котором 10-15 да, категорий. Такое есть, такое бывает. Или тейбл, например. Там вам нужно хорошенько прочитать и организацию сделать. Иногда на большие объемные таски у меня уходит 10 минут на планирование и порядка 8-9 минут на письмо. Спасибо. Thank you. Если вам понравился, то я жду от вас отзыв. Обязательно напишите мне отзыв, закидывайте в Инстаграм, я буду вас репостить. То есть пишите, закидывайте. Правда, мне всегда очень приятно, это прям дает мне мотивацию делать. Например, мне написали очень много отзывов про первый воркшоп, поэтому я сделала второй. Если этот воркшоп тоже получит очень много отзывов, я могу продолжать делать такое, может, еженедельно. Вот. Есть несколько вопросов про курс, здесь в чате пишут. Получается, 18 июля, сейчас же июль, да, у нас, да. 18 июля у нас стартует курс в понедельник, он называется IELTS Monster, веду его я. То есть я записывала все видеоуроки, курс идет на платформе Progress.me, вы заходите туда и выполняете упражнения самостоятельно. Каждый понедельник, среда, пятницу в 12:00 выходит урок. Один урок выходит, который вы выполняете и отправляете нам. После того, как вы нам отправляете, у нас есть все, что вы делали, каждый пошагово, сколько даже минут вы потратили на этот урок. То есть мы это все читаем, смотрим и отправляем вам written response. То есть мы вам отправляем весь фидбэк по тому, какой у вас там writing task, какой у вас там reading, listening. То есть везде speaking слушаем, вы на платформе пишете, записываете свои спикинги. То есть все идет в таком онлайн-формате. Цены у нас очень выгодные, и, например, самый маленький тариф стоит 30 тысяч, оптимальный тариф стоит 40 тысяч, а тариф со мной, он самый дорогой считается, он стоит 70 тысяч. Это все за 7 недель. То есть курс идет, вот забыла сказать, 7 недель. И за 7 недель вы прокачаете все 4 навыка. Мы не специализируемся только на writing task. У меня там есть и reading, и listening, и writing, и speaking. Также у нас по субботам проходят speaking-клабы, где мы собираемся, общаемся, где можно также спрашивать вопросы. Speaking-клабы веду я сама, кстати. Вот, так что мы, кстати, всегда разговариваем на английском языке. Я на уроках чисто на английском разговариваю. В чатах мы всегда на английском общаемся. Вот, большая практика идет, и мы обещаем набрать, смотря на ваш уровень, то есть мы принимаем с IELTS 6.0 пробный или с Upper Intermediate. То есть сначала мы с вами общаемся, смотрим на ваши баллы, потом уже говорим. Я честно могу сказать, сколько мы можем вам сделать, сколько нет. Вот. Так что, если вам интересно, если вы хотите записаться, то вы можете написать мне в Инстаграм. Мой Инстаграм это Манжота. Мой Инстаграм Манжота, я не знаю, вы меня знаете в Инстаграме или нет, потому что многие здесь, знаете, пришли... Блин, я здесь, конечно, не могу открыть Инстаграм, но вот мой Инстаграм, я вам напишу его. Многие в Телеграме приходят
Через Телеграм. Я не особо не активна в Инстаграме. Только один поток будет курса. Хороший вопрос. Получается, этот поток уже второй. То есть мы завершаем первый поток, и это у меня второй поток. Но получается, следующий поток я не знаю, когда будет, потому что после IELTS мы запускаем НУЕТ. Вообще, я НУЕТ провожу больше, чем IELTS. НУЕТ у меня 5-6 потоков в году, а IELTS у меня только 1-2. И вот у нас сейчас второй будет, и потом я сейчас не знаю, когда будет второй. Вот пока мне очень интересно учить IELTS. Я прям очень люблю английский язык сама. Мне кажется, это заметно, по тому, как я объясняю, по тому, как я пишу все, то, что у меня прям глаза горят, я прям обожаю эту всю тему. Поэтому сейчас, пока я это преподаю, пока такие курсы создаю, не могу обещать, будет ли такое же через месяц. Потому что через месяц я точно знаю, у нас будет НУЕТ поток. Вот. Ну, мне кажется, если вы собираетесь поступать в университет в 11 классе, если вы уже скоро подаете в университет, то вам нужно уже сдавать IELTS. Вы также можете написать мне в Инстаграм по консультации, как бы я могу вам мини такую сделать, посоветовать, что делать. Напишите, вы можете написать вот мне в Инстаграм сюда, в Манжота. Я смогу вам посоветовать, что делать, когда готовиться, например, стоит ли вам вообще курс проходить или нет. Вот. А так делаю все на совесть, как видите, во благо. Вот. Если есть еще вопросы, могу ответить. Мне кажется, у нас курс один из самых таких выгодных, потому что я таких цен еще нигде не видела. У нас вот IELTS очень дешево, за 7 недель, получается, за все 7 недель. А плюс еще после 7 недель у вас 4 недели доступа есть. То есть, считайте, за 11 недель вы платите всего лишь 40 тысяч. Ну, это самый оптимальный, который многие берут. Это второй тариф, который за 40 тысяч. Вот. НУЕТ на английском, да. Цены курса НУЕТ такие же, как на IELTS. Нет, они будут отличаться немножко. Но я пока точно сказать не могу. Я когда вот этого подготовлю все, сделаю, тогда уже объявлю. Скоро, диалог, будем делать эфиры по НУЕТ. Тоже буду объяснять, как работать. Потому что критическое мышление я всегда самостоятельно преподаю. Для меня это вообще кайф. Если честно, вот критическое мышление это самое крутое, это прям что есть. Так интересно очень прям. Иногда эссе надоедает писать, потому что ничего интересного уже не сделаешь. Просто существующие структуры пишешь и все. А критическое мышление там вообще очень интересно. Вот. Если у вас есть какие-то вопросы, вы можете всегда обратиться ко мне в Инстаграм. Пишите мне в личку в Инстаграм, в Директ. Вот. В Телеграм я не люблю, когда мне пишут. Лучше писать в Инстаграм. Вот, обязательно прошу всех, кто сейчас сидит, оставить мне отзыв, пожалуйста. Если я вам хоть чем-то помогла, хоть немножечко вы узнали, если напишите, пожалуйста, отзыв. Потому что для меня это важно. Что понравилось, что можно улучшить. В прошлый раз меня попросили улучшить освещение и картинку. Ну, я примерно постаралась, вот, пересела. Вот теперь подключение. Окей, сори. Раз, два, подскажите, хорошо меня слышно, видно. У меня только что вышло уведомление, что отключилась программа. Кажется, я восстановилась. Для меня не было сложно сдавать НУЕТ, потому что я имела хороший уровень английского языка изначально, и у меня математика тоже хорошая была. Но математика у меня была хуже, чем английский. Я всегда по английскому была намного лучше. И я не знаю, я как-то быстро подготовилась самостоятельно. У нас в классе все физику, математику сдавали, только 2 девчонок сдавали критическое мышление. И эти девчонки, они как бы не хотели в НУ поступать, они просто так сдавали. А я прям нацелена была сдавать. И вот получается то, что я сама готовилась. Вот эти девчонки, которые не хотели сдавать, они не поступили, они в другое место уехали за границу. Вот я как-то сдала, подготовилась сама, и мне было легко. Этот райтинг-тест первого можно проверку в Телеграм отправить. Да, можете проверить, я быстренько прочитаю. Можете сейчас отправить, я могу здесь сделать. Вот.
Давайте тогда будем закругляться. Если вас интересуют мои курсы, что-нибудь из моих продуктов, например, у меня есть наставничество, у меня есть консультации, у меня есть IELTS курс, NUET курс скоро будет тоже, дай бог. Пишите мне в Инстаграм, вот я сюда написала его, Манжота называется. Извиняюсь, что я ни ссылку не приготовила, ничего. Я как-то быстро пришла, подключилась, просто writing task нашла. Но думаю, nevertheless, было очень полезно. Вот, обязательно оставьте мне отзыв, если вам понравилось. Пишите мне в Инстаграм. Вот, все, было приятно с вами увидеться. Надеюсь, этот эфир также возьмет очень много отклика. Подписывайтесь на меня в YouTube. Надеюсь, у меня скоро начнет появляться контент там. Rooting for it. Все, thank you. Bye-bye.